We have 5 more minutes time. Before that, if any doubts you have from the last session, you can ask me. Is there anyone who is joining today newly? You? Okay, I think mentors explained you. So you have any doubt in any particular topic? No, is it clear? So we have discussed about the basic tags, and we have discussed about H1 to H6 tags, and also we have seen about like ordered list, unordered list, and glossary list, and table tag. So table tag anyway I will tell again today with the row span and column span. So still I think they will provide you recordings also. So you can just go through the recordings from class 1, class 2, and class 3. Mainly the regular session started from that time. So you go through that recordings once, and if you still have some doubts, tomorrow you can ask me. In tomorrow's session, you can come by 5 o'clock if you have doubts. From 5 to 5:15, I can help you. Okay. Regarding course, modules, everything, I think they might have told you, right? How many months of course, internship, everything. Okay. So after the session or tomorrow, after going through recordings, any doubts regarding course or syllabus or any subject, you can ask me. Okay. I think I asked you to do the row spanning, right? Everyone have done it. Row span చేశారండి. Column span చెప్పి row span చేయమని అడిగాను కదా. Did everyone do it? Row span. Okay, anyway, I'll explain. You can just check with that whether you have done correctly or not. Online students, did everyone do the row span? Okay, Sneha, have you done it? Okay. Okay, Aishwarya, yes. Okay, someone have sent the code. Okay, I'll check that. So in the last session, we have started about what tag? Table tag. We have discussed about what tag? Table tag to be created. So table is like the parent tag. It has so many child tags. So what are the tags we have for the table? Like TR, TH, and TD tags. So table means it will be representing as one table format we have seen. So in the table tag, just before, I think by 5:20 everyone joins. Before that, I'll just revise the table tag once. So in the table, TR represents for what? Table row. Okay, TR represents for what? Table row. And we have one more TD for table data. So we have for representing the table data. And also we have TH used for what? Table heading. We use TH for what? Table heading. So these are the mainly we have the sub tags or child tags for the table tag. So like this we have created one table. Okay, and for every tag we will be having some attributes. So what are the attributes we have seen for the table tag? Table border, cell spacing, and cell padding. These are the three attributes we have seen. So here we can give the border for the cell or the table, whatever we are giving, like we can give the border of the cell. Okay, so and also we can give border is equal to some 2 or 3, whatever you want, you can display the border. And we have two more attributes like cell spacing, and you can give the cell spacing how much space you want. And also you can give cell padding. What is that? Cell padding. And cell padding also you can specify and give some space. Now what is the difference between cell spacing and cell padding? Okay, padding means border of the cell. Correct. So cell spacing అంటే ఏంటంటే మనకి టూ సెల్స్ కి సెల్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ని మనం సెల్ స్పేసింగ్ అంటాం. సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్ కి బార్డర్ ఆఫ్ ద సెల్ కి ఉన్న స్పేస్ ని మనం సెల్ ప్యాడింగ్ అంటాం. కరెక్ట్. సో నౌ let us see in this. We have seen the spanning also. Just I will tell you like table, and I will be giving like row span. I will explain dot html. Okay, now we will be saving, we will be doing in the Visual Studio. Those who missed the session of installing Visual Studio, go through the recording, or else if you want you can come before your session starts. I will help you in installing your laptop. ఓకే, మీరు ల్యాప్టాప్ అది ఏదైనా తెచ్చుకుంటే మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయటం ఎలాగో నేను చెప్తాను. ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద పీపుల్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ఆల్సో.
mentors are there, you can ask them. Now here we will be writing the HTML tag, and inside the HTML tag we will be writing what? Body tag. And inside the body tag we are going to write the table tag. So in the table tag we will be writing all our data. Now if you want to apply any background color for complete body of the page, we are giving like BG color is equal to some any other, you want to provide some color, you can provide the color. So this will be applied. And then for the table you want the border, so you will be giving like table border is equal to some 1 or 2, just you can apply and then save this. Okay, and you are writing the TR/TD tags. So TR represents what? First row. In this first row you want as a heading, so you will be writing TH. TH stands for TH or TD, both are same, but whatever you give in TH it will come in a bold format. That is what we have seen. So like serial number as one T heading, and then again I'm giving in TH what? Name. Yes, please come. So I'm just revising the yesterday session. Okay, just TH, and then again serial number, name, and also you want to give like mobile number, and then is it visible? Okay, and then again I'm giving like in TH address. So like this. So now I'm just saving this and executing this once. See with the Chrome. Okay, 1 second. Something has opened. I'm just executing. Some other page has been opened. Yes. Hmm? Table has been closed. No, no, not this error. I have pressed some other button. It was opening with some other page, so it is not giving output. I'll open with some other browser. Maybe the issue with the browser or something. In my computer Likita folder, we have created HTML10, and in this table, okay, it is executing table. What is the file name I have given? Like table2. So let us execute this. Okay, we are getting, and one more file I have created like table rowspan.html. So table rowspan. So that is like some browser I have pressed some mistake, so it is giving. So like this we have created what? One file. Since we have given in TH, we are getting everything in what? Bold format. So same thing if you are giving in the TD, you will be getting in what? Normal data of the table. So now here we have given in TH, and this row was completed.
Now here you are giving one more row. You are writing with TR tag, and in the second row, how many columns are there? That many TDs you have to write. How many columns are there here? Like serial number, name, mobile number and address. So here you have to provide like serial number is 1, that 1 TD we wrote, and again we are writing TD, and I will be giving the name. Suppose I am giving my name Likita, and then mobile number. For that again I am writing in 1 TD like 1 2 3 4 5 something you can give, and then address. I'm just giving the address like Hyderabad. So now I'm saving this. Now again, if you once you save this, go back to the browser that is executed, and then just refresh the page. You are getting the output, correct? So like this we'll get. Now here we have discussed about the cell spacing and cell padding. Since new people are there, I'm just repeating. Just cell spacing. In the cell spacing, I'm giving like space between two cells. Suppose I'm giving the space between two cells as what? 8. And again I'm writing like cell padding, like cell padding, and in cell padding I'm just giving uh like 9 or something. I'm just saving this. Now go back to the browser and re-execute this. Is it increased? So cell spacing means spacing between the two cells. Padding means what? The space between the text and the border of the cell. Understood? So now if I change the padding to some 28, I'm saving this, go back to the browser and just refresh it. Does it increase? Is it increasing space between cells? No, it increased only between the text and the border of the cell. Correct? So same thing if you are giving here between the space like okay, some 12 or something, you are just saving this, go back and just refresh the page. So the space between the cells have been increased. Got it? Yes. Now after this we also have seen about spanning of the cells. What is that? Row span and column span. Now you want to divide the rows into multiple or columns into multiple columns. Correct? So now when you're talking about the mobile number, you might have like two mobile numbers. There is a chance a person can have two mobile numbers. So to divide this mobile number into two columns, what we have to do? Column span is equal to how much? 2 we have to give, and you have to provide two columns. So for the mobile number I'm giving like column span is equal to, I want to provide two columns. Save this, and when you're providing you have to provide two TDs here. So let us write here TD. So you have provided first mobile number and second mobile number also you will be providing something. Save this, go back to the browser and refresh the page. Did we get two mobile numbers? Single mobile number column is divided into two sub columns. Yes or no? So this is how we are spanning the table into two columns. Spanning the table into how much? Two columns. Got it? So I'm just giving 8 8 so that it looks little small. So this is the table we got. Clear everyone? Now same thing I asked you to create for the row span, correct? For the row span, how you are going to execute it. Now I asked you to give the output like this for the row span. So like this you have to divide. What? So I have given name, mobile number and address, and this is for the name Likita, and mobile number you have to divide in two rows. Okay, and the address is single again one. How to write the code for this file? How to make the row into two rows? Single row has been divided into two rows. So how to write this code? Okay, I think some people have already written and shared. Okay, so they have given Tej Sai. Someone has written like table border, background color was given, row TH, and row span you have given two rows, and then you have written in row. Okay, so I will just write the code. See how to write the code for this. Okay, let us go to the Visual Studio here, and I'm creating one more example like here, and I'm writing like row span
dot html. Okay, so we are writing here. So now let us write here like html and then the body tag, and in the inside the body tag I'm going to write the table tag, and I'm just giving the table border is equal to some in 1. I did not check with the code, ma Tejai. Once I'll explain the code. If you're not getting the output, check with my code. Okay. So table border is 1, and then I'm giving like cell spacing. So I'm giving like cell spacing is equal to some 5, and I'm writing like cell padding also. I'm giving cell padding is equal to like 6. I'm just, this is the table attributes. So these are called what? Attributes. Border, cell spacing, padding are called what? Attributes. Now here inside this we are writing tr. Inside the tr first I'm writing what? Th. So first in th what is that we have to get? Name. So now in the th I'm writing name. And here in this td I am writing for the name, I am providing the name as like I'm writing like Vipul is the name. Okay, now we have one column is for the name and other column is for table name. We have closed the row. Finish. And then next I wanted one more row, so I am writing what? tr. Correct. మనకి సెకండ్ రో రావాలి. ఫస్ట్ రోలో ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? నేమ్ ఏంటి అనేది. సో ఆ రో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, సో ఐ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద రో. Let us open the second row, and inside the second row what we want? సెకండ్ రోలో స్టార్టింగ్ మొబైల్ నెంబర్ హెడ్డింగ్ ఏనా? థిక్ గా ఉంది కదా, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ అ హెడ్డింగ్. సో లెట్ us write here what? th. So inside th what we have to write like mobile number. So the mobile number, and the next is like the mobile data. Now here we have to span into 2 rows. So this mobile number whatever you're writing, it has to be done with the row span. So you have to write here like row span into how many rows we want? 2 rows. We have to span into 2 rows. In that 2 rows the first data is what? One mobile number 1 2 3 4 5 something I wrote. Now this row has to be ended, yes or no? First row has to be ended, so I will close the tr. Then after this I will be opening the second row there. In the second row what I have to write? One more td tag, and inside this td tag I have to mention the one more mobile number. Yes or no? Okay, we are in same this row itself we are there. In this row in the second column, so first mobile number is this and second mobile number is this. So first mobile number, so th, this mobile number is spanned into again 2 rows. In that first row data we are giving what? 1 2 3 4 5, and the second row data we are giving what? 2 3 4 5. And after this let us close this row also, and close the main which we are writing the row. Got it? So I'm just closing this row also. And again what is there in third row? Address Hyderabad. So let us start one more row, that is what? tr. Clear everyone? Is it any confusing? Just see here, I'm explaining. In the second row we are writing mobile number, so that mobile number has to be spanned with how many rows? 2 rows. 2 rows ka divide aval mobile number. So we are mentioning the row span is equal to how much? 2. And in that when you are spanning, in that first column should be what? 1 2 3 4 5 we wrote. And ఈ రో క్లోజ్ అవ్వాలా లేదా? నెక్స్ట్ రోకి రావాలంటే ఈ రో క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ we are closing the tr. Okay, done. Again we are opening the tr and we are closing with this data one more number, and this row is also closed, and mainly that row will be closed. Okay, so like this we are closing the row, and then we are closing the td tr tags, and again in the other row what we have to write? We have to write the address and whatever the address we want. So now in this again in th we have to write what? We have to write address.
And then again TD, table data. What we have to write here, Hyderabad or whatever you want, we can write. So this is how we have to write the spanning of the rows. Then it will give you that particular output. So I have given some color also to it, just to indicate like different colors and all. Okay, so we have opened this, closed the TR and again opened the TR here. Okay, so this, okay, just closed the TR. Let us check with the code, and we closed the table also, and then body and then HTML. Clear? So let us save this and go to the HTML page, like we wrote like a row span dot HTML. So we got it. It is spanned into two rows or not? Yes. So we have given the spacing and also padding. Second row has been divided into two rows. Yes or no? Once those who have written already the code, just check with your code. Those who didn't write, just ఒకసారి కోడ్ చూడండి. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదంటే ఒకసారి అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. Both online and offline students. Okay, online students, I will copy this code and share in the chat box, so that if you want you can just check with the code. Around the cell, inside the cell, ma'am, any mistake? Okay, just check with this code. సో ఎక్కడైతే మనకి స్పానింగ్ కావాలో అది రో అయినా కాలమ్ అయినా అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. తర్వాత మనకి ఎన్నిసార్లు స్పానింగ్ చేస్తే అన్ని రోస్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ we have given th mobile number. How many times we have spanned? 2 times. So in the first spanning, first column data is 1 2 3 4 5, and a row close అవ్వాలి కదా నెక్స్ట్ రో లోకి రావాలంటే. సో we are closing the tr, అంటే ఈ tr క్లోజ్ అయిపోయింది మనకి. Done. And in the second tr we are opening and we are writing 2 3 4 5, అంటే ఆ 2 3 4 5 ఇక్కడ వచ్చింది మనకి. ఈ రో కంప్లీట్ అవ్వగానే మనం tr క్లోజ్ చేసి న్యూ రో ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అక్కడ అడ్రస్ హైదరాబాద్ వస్తుంది. క్లియర్? సో మీరు కూడా రాసేటప్పుడు మీకు మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. టిఆర్టీడీని మనం మారుస్తూ ఉంటే మనకి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? లాస్ట్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, is it clear for everyone? Any doubts are there? Can you please let me know? Anugnya, Aishwarya, Raju, Haripriya, everyone. Prasanna, Shruti, Pujita, anyone? If you have any doubts, please let me know. Understood? Okay. So this is about what? Row span and column span. Clear all? So now for the table, we have one more option, that is caption. What is that? Caption. So whenever you want to display some caption to your table, you can use the caption tag. What is that? Caption tag. So like just as I displaying one caption, in between whatever you write, suppose you are writing about student information, you can give the caption for the table as what? Student. Just write and open the caption tag like this inside the table. So where you will write this caption tag? After mentioning the table, inside before tr you have to mention what tag? Caption tag. So this caption will be coming as a caption of your table. So now here for our table we want the caption, means here we have to mention caption, and then in between, suppose this is about some employee table, so I'm just writing employee information and just saving this. Go back to the browser and just refresh the page. So we got as what? Caption of the table, inside the table. సో మనం ఏదైతే క్యాప్షన్ కింద ఇస్తామో జస్ట్ టేబుల్ కి సెంటర్ లో ఒక క్యాప్షన్ లాగా, అంటే హెడ్డింగ్ లాగా, ఆ టేబుల్ కి మటుకు హెడ్డింగ్ లాగా వస్తుంది అన్నమాట. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంప్లీట్ టేబుల్ ట్యాగ్. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎస్టర్డే అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ టుడే ఆల్సో. ఇంకా ఎవరికన్నా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు.
అవసరం లేదు. బోల్డ్ లెటర్స్ లో రాదా అంటున్నారా? లేదు, ఇట్ వోంట్ కమ్ బై డిఫాల్ట్. ఇట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ బోల్డ్. సేమ్ క్యాప్షన్ ని బోల్డ్ ట్యాగ్ మధ్యలో పెట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ బోల్డ్ ఫార్మాట్. ఇట్ వోంట్ కమ్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ బోల్డ్. ఓన్లీ టీహెచ్ మాత్రమే వస్తుంది హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. Okay, is it clear everyone about the table tag? Okay, now so we are discussing about different tags in the semantic tags, like presentation tags, list we have seen, and we also have seen about the table tag. Now today let us see about the form tags. What is that? Form tag. This is also one of the application tags we are discussing, form. So using this form, we will be able to develop some applications or some forms. అంటే మీరు జీమెయిల్, యాహూ మెయిల్లో ఇన్పుట్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ బాక్స్ అని క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సో అలాంటి టెక్స్ట్ బాక్సెస్, బటన్స్ మనం ఈ ఫామ్ ట్యాగ్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలాగైతే టేబుల్ కి సబ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో, ఫామ్ ట్యాగ్ కి కూడా మనకి చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. సో టేబుల్ ట్యాగ్ కి ఉన్న చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ఏంటి? టిఆర్, టిడి అండ్ టిహెచ్, క్యాప్షన్, ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ కి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్, చైల్డ్ ట్యాగ్స్ లాగా. ఇన్ ద సేమ్ వే form is for developing some application, and form tag has opening and closing tag. Form tag has what? Opening and closing tag. And inside the form tag you will be having so many child tags. Okay, in that the first child tag we have as like what? Input tag. What is that? Input tag. So what is this input tag is used for? So when you are seeing some real-time applications in Gmail or anything, you will be getting enter your user ID, one text box. Yes or no? So again, enter your password and one text box. Suppose you want to create such applications, you can create using the form tag. Okay, so input. Suppose here you want to display some user, you can ask like enter user name, and you can give here input, and we have a attribute for the input tag as what? Type. Em attribute undi manaki? Type. And input type is equal to, you will be mentioning what? Text. What is that? Text. Ante manam aa text box lo type chese content ఏ type? Text ani mention chestunnam. And then name. For every text box we will be giving some name. So as of now ఈ name వల్ల మీకే యూస్ ఉండదు. When you are learning advanced concepts, maybe either in Python or in Java or any language, you will be using the name attribute. ఎందుకంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మీరు ఒక డేటా టైప్ చేస్తారు కదా, ఆ డేటాని ఫెచ్ చేయడానికి ఈ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటా ఏదైతే టైప్ చేస్తారో ఆ డేటాని ఫెచ్ చేయాలంటే we need what? Name attribute. So name ఏమి ఇవ్వచ్చు? ఏదైనా. Since you are typing username, you can give what? UN. And input tag doesn't have any separate closing tag. Break tag ఎలా అయితే open close same ఉంటుందో, input tag కూడా single tag. It doesn't have, again you need not close again slash input అని క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You can write a single tag. Clear? And after this you can create one more input tag for entering the password. So I'm just writing like enter password. So when you are entering the password, again you will be writing some input tag, input. Now here we are using again type attribute in double quotes. See here, when you are giving the type attribute here, password visible avutunda avada? When you are typing the password for any application, ఏమని వస్తాయి? డాట్స్, స్టార్స్ వస్తాయి, కానీ పాస్వర్డ్ కనిపించకూడదు కదా. సో ఫర్ దట్ we have to give type as what? Password. So type is equal to text అని ఇచ్చారు అనుకోండి, that will be displayed on the screen. So input type is equal to password, and then name is equal to any name you can give, like pwd ఏదో ఒకటి, one shortcut name ఇస్తున్నట్టు. Fine. So everything should come in new line. So you will be using here break tag. What is that? Break tag, just to come in the new line.
Clear? Then after that we need one submit button. Avuna? To username password enter చేసాక మీకు ఒక submit login ఏదో ఒక button ఉంటుంది కదా. So that button also we have to create. For that again input, and then you will be giving type is equal to in double quotes like what you will be giving submit. What is that? Submit. Whenever you give submit, it will be submitting to your form. It will be submitting to your form. Submit బదులుగా మీరు బటన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, no problem. But బటన్ అని ఇచ్చినప్పుడు it expects the link, ఇంకొక ఫైల్ లింక్ కింద ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. But to avoid that you can give here what? Submit. What is that? Submit. And then you can give name, and I'm giving here value new attribute. Value అంటే ఏంటంటే ఆ బటన్ మీద మనకి లాగిన్ అనో క్లిక్ అనో ఏదో ఒకటి డిస్ప్లే అవ్వాలి కదా. సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది ఆ బటన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? లాగిన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ we create one form. Got it everyone? So here we are writing form, enter username, enter password, and then input type is equal to submit and value is equal to login. So now I will write the same form in the Visual Studio and explain you. Okay, notepad lo raichu, Visual Studio lo raichu, మీ ఇష్టం. So now let us create one more file. I'll just close all, and I'm going to create one more file, and here the file name I'm just writing like form1.html. I'm writing. So here let us write the code again, html, and then we are going to write the body tag. And inside the body tag, if you want some heading to be displayed, we'll be giving in what? H3. Heading tags ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? H1 to H6. So like just I'm creating like some application form, or you can give some login form just as a heading, and you want this to be displayed in center of the page. So you will give align is equal to what? Center. Align is equal to center. Now after this you want to create one username. So just I'm writing like user name colon, and then here I'm going to write like input, and then type is equal to what I have to write first? Text. So input type is equal to text, and then name is equal to I'm going to give like un, any name, and then close the input tag. And again I'm going to write like password, and then colon, and again here I'm going to write the input tag, and here I'm going to give like type is equal to what we have to write? Password. And then name is equal to, you can give like pwd, and then finish, and then one submit button. So here I'm giving like input type is equal to, okay, you're going to write like submit, and then value is equal to, I'm going to write like login, and then close this. Clear? And after this, okay, one thing I have forgot, you have to put everything in the form tag. So we have to write everything in between the form tag. So now I'm going to write the break tag also. Just write the break tag here, and here also like the break tag to come into the new line, next line. So now I'm going to the browser to execute. Just here I have given like form. So form 1, I'm going to double click. We have got one form, login form, username, one text box, and password also one text box, and one login button. Got it? Now here I'm going to type some name. Suppose I'm giving the username as what? Likita, and password I'm going to type. So is it visible? Password? No. Endukani? We have given the type as what? Password. And login button. As of now I have not given any link to the page, so it is again coming to the same page. Suppose you give link to any other form, it will open that page. So ela ivvalante ika link form ki oka attribute undi. What is that? Action. What is that? Action. Form action is equal to, here you can provide the file name,
that has to be displayed. That has to be displayed. So now whatever the file till now you have created, that link you can give, like basic or heading or anything. So I'm just giving like list.html. అంటే మీకు ఏది ఇస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది అని తెలియడానికి రాస్తున్నాను. సో జస్ట్ లిస్ట్, ఓకే, యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ ఇన్ ద యాక్షన్ list dot html. I'm just saving this. Okay, so and I'm executing this again. So now save this, go back to the browser again, I double click it, so it is created. So I'm writing the username and password and login. What it is opening? list.html. yes or no? సో మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం ఓపెన్ అయింది? list.html. ఎందుకని list.html ఓపెన్ అయింది? ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్ సబ్మిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు ద యాక్షన్. అదే ఇన్పుట్ టైప్ బటన్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ వోంట్ గో టు ద యాక్షన్. అగైన్ మనం లింక్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అది నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో చూద్దాం, త్రూ ద యాంకర్ ట్యాగ్ ఎలా లింక్ ఇవ్వాలి అనేది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫర్ ఎనీ ఫార్మ్ we will give input type as what? Submit. Whenever you give type as submit, it will check with the action attribute of the form tag. ఇక్కడ ఏ ఫైల్ అయితే ఇస్తారో ఆ ఫైల్ కి లింక్ అవుతుంది, ఆ ఫైల్ కి లింక్ అవుతుంది. Is it clear everyone how to create a form? Suppose నేను ఒక success.html అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి, జస్ట్ లైక్ success.html. ఇందులో నేను జస్ట్ ఒక html and then I'm going to write in the body tag, and for the body tag I'm writing like bg color, background color is equal to, I'm providing some color, and let us close the body tag, and inside the body tag I'm writing in some like paragraph tag. Inside this paragraph, like I'm writing like login success, just oka message rastunna, and I want to put this in the center of the page, so I'm just writing in the center tag. So let us write in the center of the page. Save this. Now when you are writing in this form, I will give the page name as like success.html. what we get? success.html. Now once again you can save this once both the files, and then go to the browser. Okay, we will refresh the page again, and then I'm going to write the name here like Swati, one name I'm giving, and password I'm giving some other name, and then click on login. So what we got here? Login success. అంటే మనం ఏ పేజ్ కి లింక్ ఇస్తే ఆ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. Got it? Background color నేను ఇచ్చాను, and then the text ఎక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలని ఇచ్చాను? Center of the page. So for displaying in the center of the page, we have a tag called what? Center. So it is displayed in center of the page. So understood everyone form tag? So here we have to write like form, and inside the form we are writing input type is equal to text and name is equal to un. As of now ee name valla meekem use undadu, just manam istunnam ante, but we have to make a habit of writing the name, because when you are learning in advanced level, that name will be useful. ఆ నేమ్ తో నేను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసింది ఫెచ్ చేయొచ్చు, పాస్వర్డ్ కానీ యూజర్ నేమ్ కానీ, అవునా కాదా? మనం ఫెచ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో మీరు డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఇస్తారు, డేటాబేస్ కనెక్షన్ ఆర్ జీమెయిల్ యాహూ మెయిల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటారు కదా అందరూ. సో జీమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సబ్మిట్ కొట్టగానే మీ పేజీ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? అంటే ఎక్కడో మీ డీటెయిల్స్ సేవ్ అయి ఉన్నాయి కదా డేటాబేస్ లో. అంటే మీరు టైప్ చేసిన టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డేటాని ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి ఇచ్చిన నేమ్ తో ఫెచ్ చేస్తుంది. అక్కడ ఇచ్చిన స్వాతి అండ్ దెన్ పాస్వర్డ్, ఆ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే మీ జీమెయిల్ ఐడి ఓపెన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఏదో ఒక మెయిల్ ఐడి ఇచ్చి పాస్వర్డ్ ఏదో ఒకటి ఇస్తే మీ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. అంటే సేవ్ అవుతాయి. అసలు మీరు ఏం టైప్ చేశారని ముందు ఫెచ్ చేసి చెక్ చేయాలా లేదా? సో అలా ఫెచ్ చేసి చెక్ చేయడానికి మనకి నేమ్ అట్రిబ్యూట్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ని బట్టి వాల్యూ ఏంటి అనేది మనం ఫెచ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద నేమ్. ఓకే,
సో ఇక్కడ మీరు ఇన్పుట్ ముందు ఏదైతే రాస్తారో అది టెక్స్ట్ బాక్స్ ముందు ప్రింట్ అవుతుంది లైక్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మీరు టెక్స్ట్ బాక్స్ ముందు ఏదైతే రాస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ టైప్ is equal to password. Because of this tag you are getting the text boxes. Clear? Because of the break tag you are coming into the new line. Clear everyone? Online students, is it clear ma? Okay, so is it clear about the form tag everyone? Do any one of you have doubt? Offline students and online students, అర్థమవుతుందా అండి? So if you see the output here, it is not proper, correct? అంత అరేంజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనకి మనం కంటెంట్ ని ప్రాపర్ గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి కదా. టు లుక్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ లుక్ ప్రాపర్లీ అరేంజ్డ్ ప్రాపర్లీ. సో హౌ టు అరేంజ్ దిస్ ప్రాపర్? మనం టేబుల్ ట్యాగ్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో టేబుల్ ట్యాగ్ లో ఇస్తే ఇదే ఫామ్ ని మనం ఒక టేబుల్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి, ప్రాపర్ స్పేసింగ్ తో వస్తాయా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? టేబుల్ టీఆర్టీడీ ట్యాగ్స్ కి మనం ప్రాపర్ స్పేసింగ్ ఇవ్వచ్చు కదా. So now let us put this form tag inside the table tag. Inside what? Table tag. So now I will give the table tag and I will give here username in one row, in one column, and text or type like text box in one column, so that it will be arranged in a proper spacing. Clear? So I will show this now. See, ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ గా ఇవ్వచ్చు. యాక్చువల్లీ మనం ఏమీ చెక్ చేయట్లేదు కదా, మనం ఎక్కడ డేటాబేస్ కనెక్షన్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ వ్యూ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం. అలా ఇచ్చినవి కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయాలంటే మనం బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలి. బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఆ డేటాబేస్ లో చెకింగ్ అనేది తెలుస్తుంది మనకి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు చెక్ చేయరు, జస్ట్ మీరు డిఫరెంట్ ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ మనం ఏ పేజ్ లింక్ ఇస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఏమన్నా మనం పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నామా? లేదు కదా. జస్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని ఏమీ కూడా మనం చెక్ చేయట్లేదు. సో వెన్ యూ లెర్న్ జావా స్క్రిప్ట్, దేర్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ వ్యాలిడేట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యు ఆర్ నాట్ వ్యాలిడేటింగ్ ఆల్సో, జస్ట్ మనం ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలా ఇచ్చినా కానీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ let us put this in the table tag. Okay, so now inside the form tag I'm going to write some table tag, and inside this table, okay, I will close the table tag later. సో టేబుల్ ట్యాగ్ ఇచ్చినప్పుడు లైన్స్ రాకూడదంటే మనం బోర్డర్ ఇవ్వకపోతే రాదు కదా. సో కానీ టేబుల్ ఫార్మాట్ లో స్పేసెస్ అంతా ప్రాపర్ గా వస్తాయి, కానీ బోర్డర్ రాదు. వి డోంట్ వాంట్ ద బోర్డర్ కదా. ఫామ్ మీరు జీమెయిల్, యాహూ మెయిల్ ఒక టేబుల్ లో చూస్తారా? చూడరు కదా. జస్ట్ స్పేసెస్ ప్రాపర్ గా ఉంటాయి, కానీ టేబుల్ లైన్స్ మాత్రం డిస్ప్లే అవ్వవు. అప్పుడు ఏంటి? బోర్డర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్? 0. So now in the table, just this username I am writing in between tr tag. So I will write the username. Okay, I will write this in one row. Okay, so just I will write in tr tag, and username I will put in the td tag. Open, write the td, and close the td after the username. Okay, and again this, again I will start the td for this input, and then close the td tag here after the text box. Close it. Now what? We have opened the table in the first row. This is the opening of the first row. In the first row, first column we got username. In the first row, second column we got what? Text box. And then we closed the row. Is it clear everyone? Table lo manam first row first column lo username icham, second column lo em icham? Text box. The text box. Okkasari nenu border ichi chupistanu so that you will understand how it is coming. Border is equal to, I am giving like 2. I am just saving this, and let us go back to this and just execute this. So we are getting inka password arrange cheyaledu kada, andukani it's not looking proper.
See, in one column we got username, in other column we got what? Text box. Okay, so now let us upgrade this again. For the password also, I'm writing like tr tag, and I will close the tr tag later. And here I'm writing one td tag for first column, and I will close the td after the password. And the password oka column lo ravali manaki. Clear? And then here also I'm writing like one more td for one column, and I'm closing the td tag here after the password. So you observe here, second row has been started. In the second row, in the first column, what we wrote? TD first అనేది table data కదా, ఏముంది అక్కడ? Password. Second TD లో ఏం రాసాం మనం? Text box. So save this, and then after writing the two columns, close the row TR. Second row has been closed. Yes, I'm going to save this and go back to the browser and refresh. Now we got username and then password. Next we will arrange the login also. So now in the login, again here we are writing the submit button. Just this will be in one row tr, and let us close this in one row. Save this. Okay, let us go back to the browser and then run. Okay, it was not arranged. Value is equal to login. Okay, in this row, okay, I forgot to write the td, so let us write the td here and close the table data here. Save this, and row has been closed, and let us refresh the page. We got the login. So now నేను table border ఇచ్చాను కాబట్టి it is coming with lines. Now let us remove the border and let us give the border as 0. Save this, go back to the browser, and let us refresh. ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయా? ఇందాక పేజ్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు పేజ్ ఎలా ఉంది? It is not properly structured. Now it is properly structured. Yes or no? So manam bite, when you see the any login forms of Gmail or Yahoo Mail or Amazon, Flipkart, edaina manaki login ID password adugutundi. Yes or no? So for that, if you are giving like this in tr td tags, it will be arranged properly with the spaces. So manam em rasam, ee mottam form ni oka table tag lo rasi, in first row, in first column we gave username, in second column we gave the text box, again in second row first column we gave password, and in the second column we gave the text box. Login, there is a single one we have given. Got it? Understood everyone? So how we have created, just manam table tag ni form tag ni combine chesam ante. We have combined the table and form tag. Clear everyone? ఏమైనా డౌట్ ఉందండి? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, do you have any doubt regarding this? See, now if you observe, without giving any values also it has moved to the login success. ఎందుకంటే మనం ఏం వ్యాలిడేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి బటన్ కి లింక్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో do you, okay, no doubts you are telling? Okay, is it clear everyone? అందరికీ అర్థమైందా అండి? Is it clear all? How to create a form and how we have created the form with table. Just a table td రాయటం వల్ల మన ఫామ్ ఇంకొంచెం ప్రాపర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది అంతే. జస్ట్ అదే మనం రాయకపోతే స్పేసెస్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. Yes, Prasanna, I will share the code. Those who are attending online, just share the code, and for everyone in Google Classroom lo examples kuda share chestunnanu, so you can just check and practice. So whatever the examples I am telling, I am sharing, and
One more thing, I think they have given you one form in the group. అందరికి ఫామ్ పెట్టినట్టున్నారు కదా గ్రూప్ లో, న్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, ఐ డోంట్ నో. సో జస్ట్ ఫిల్ దట్ ఫామ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ దట్ ఫామ్ యూ విల్ గెట్ ద రికార్డింగ్స్ నోట్స్ ఇన్ ఫర్దర్ ఆల్సో. ఓకే, అందరూ ఫామ్ ఫిల్ చేసి పంపించండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. And from now maybe in 1-2 days, 2 more days, you may be having time for the enrollment. In 1-2 days please complete your enrollment, those who are new students. Otherwise after 2 days maybe they might change the link. Once they change the link or anything, you will be not able to connect to the class. Okay, so just I want to inform you. So now shall I create one more example on this? Inkoka form create cheyamantara so that you will be clear. So I will be creating one more form. Just I'm writing like form2.html. Just I'm writing. So you can give any name. So etla rastam manam form, just write with html tags. And then see, మీరు ఫస్ట్ ఒక్క ఫామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టేబుల్ ని ఇంక్లూడ్ చేయకండి. టేబుల్ సపరేట్ గా, ఫామ్ సపరేట్ గా ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే రెండు కంబైన్ చేస్తే మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు. సో రేపు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ నేను టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసి చెప్తాను. సో ఇవాళకి ఉట్టి ఫామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, టేబుల్ ట్యాగ్ అండ్ form tag. So now html, and then I'm writing the body tag, and inside the body tag I'm going to write the form tag. So inside the form tag, so form will have attributes like name ivvachu and then action attribute, whatever you are giving it will move to that page. So whatever page you are giving, suppose I'm giving like success that has been already created, I'm giving the action. And form tag has subtags as what? Input tag. What is that? Input tag. ఇంకా చాలా ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఫామ్ లో, జస్ట్ 1 by 1 చూస్తాం మనం. అంటే మనకు ఒక అడ్రస్ బాక్స్, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్. మీరు ఏదన్నా ఎడ్యుకేషనల్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ ఎడ్యుకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని ఒక డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ వస్తుందా లేదా? డిగ్రీయా, ఎంసీఏ, ఇంజనీరింగ్, అంటే ఇంజనీరింగ్ లో గ్రూప్స్ ఏంటి అని, లేదా జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మేలా ఫిమేలా అని, ఇట్లా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ కూడా మనం ఫామ్ ట్యాగ్ లో చూస్తాం. Okay, so input I'm giving like type is equal to what? Text. So it will be creating what? Text box. When you give type is equal to text, it will be creating what? Text box. And name is equal to whatever name you are giving, that will be the name of your text box. So here you are writing like user ID. I'm just writing like user ID. And then again I'm writing like password. So I'm writing like password and user ID. So here I want to give some space and then colon. And then here also some space and colon. And here I'm writing like input, and I'm writing like type is equal to password. Whenever you write password, it will be given like not visible. And then name is equal to, you can give anything, you can give like p also, and then close. So after every text box you want a new line, so you are giving what? Break tag, br tag. Close this. If you are giving multiple break tags, you will get 2 lines as the space. Copy this and then write here also. And then afterwards you want one submit button, so you are giving like input type is equal to, in double quotes I'm giving like submit. And then what should be displayed on that? Value is equal to click or something, whatever you want you can give. Close this. Got it? I'm going to save this form. Okay, form is closed, body is closed, and then html. Okay, so in the body if you want to add some color or anything, you can always add. Now I'm saving this and then go back to the browser. Here we have created form 2, double click this, it created a form. సో మీ టేబుల్ ట్యాగ్ ఇచ్చినా లేకపోయినా ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది, జస్ట్ టేబుల్ ట్యాగ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ప్రాపర్ ఫార్మాట్ వస్తుంది అంతే. ఓకే, సో అది రేపు మళ్ళీ చూద్దాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ద టేబుల్ సపరేట్లీ అండ్
ఫామ్ సెపరేట్లీ. మీకు ఆ రెండు బాగా ఫెమిలియర్ అయినప్పుడు మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు కంబైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్రియేట్. Okay, one simple form, user ID and then password, and click, it goes to the page that we have given for the link. Whatever you give in the action attribute, if for that page it will be linking. Clear ma everyone? Now form tag ela create chesamo, user ID, password and all. Any doubts are there, anyone? Is it clear now? Okay, what about everyone? Clear all? So I will share the document also later, like how many types of buttons are there and what are the number of buttons you can create and what are the methods, check boxes, buttons, everything. So many things we can create and we can apply. So one more button I will just add for this, just to select the gender. What is that? Gender. And for the gender, we will be giving like two text boxes, but two radio buttons I will give. One is for male and the other one is for female. So for the gender, I'm just writing here like male is equal to, or you can select the option male, and here for the gender we will give type is equal to, in double quotes we will give the type as what? Radio. అంటే ఒక సర్కిల్ లాగా రావాలి కదా. So for that we are giving what? Radio. And then if you can give for name as like male. What is that? Male. And then close the button. Again I will be writing like female and with colon space, and then here I'm writing like input type is equal to what? Radio. So I'm just writing here radio, and okay, not name. I will give like internally value, it has to be taken as male, and here also I will give like value internally, it has to take as what? Female. And for this we have name attribute also, and name I will be giving like in double quotes gender. Okay, now here also I will give like name is equal to, in double quotes, gender. Okay, for name and female. So for this you want some break tag or anything, you can give like this, or you can give it some spaces. So now I have created two for buttons which are of gender type like male and female. So మనకి అట్లా circle button రావడానికి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? Type is equal to what? Radio. Now I'm going to save this, go back to the browser, and let us re-execute the page. So we got right, okay, like gender male or female. So now you will be typing the text and you will be typing the password. Now you are selecting male or female. ఓకే, సో ఏదన్నా ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకని? వై ఇట్ ఈస్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ నేమ్ సేమ్ ఫర్ బోత్ బటన్స్. ఓకే, ఇన్పుట్ టైప్ రేడియో ఇచ్చాం కాబట్టి రెండిట్లో ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుందని కాదు. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్ లైక్ హెచ్ and I'm saving this. Okay, I have given two different names. Now go back to the browser, refresh the page. Suppose I'm writing some text and then password, and I'm selecting male, female. Rendu select అవుతున్నాయా? Yes or no? Yes, because రెండు buttons definitely గా రెండు select అవుతాయి. But to avoid that we have to give same name. What we have to give? Same name. So for one, when you give same name for both buttons, you can select only one. You can select only one. So now I'm going to save this and refresh the page. Now you can check here, suppose whatever the name you're giving here, and then you are giving the password, and then you can select either male or you can select female, and then click, it will move to the next page. Got it? So to get that radio button we have to give what? Input type is equal to what? Radio. So we are giving for male one radio button and for female one radio button. Is it clear everyone?
and then name, gender. But internally, when you select male, it has to take the text as what? Male. మీరు ఫీమేల్ బటన్ టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి? ఫీమేల్. ఎందుకంటే వాల్యూలో మేల్ ఫీమేల్ అని సపరేట్ గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఇంటర్నల్ గా మీరు ఏ జెండర్ సెలెక్ట్ చేశారో అనే వాల్యూ తీసుకోలేదు టు స్టోర్ ఇంటర్నల్లీ. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. మీరు ఇక్కడ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఇస్తారో అది ఇంటర్నల్ గా తీసుకుంటుంది. మేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే మేల్ అని, ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫీమేల్ అని. బట్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్, we have to give same name for both the buttons. We have to give same name for both the buttons. Is it clear everyone about the form tag? Now like this we have so many buttons in the form tag to be known. Okay, we will learn this in the tomorrow session. Okay, don't forget to join the session on time. రేపు ఇంకొన్ని ట్యాగ్స్ చూద్దాం. సో కంప్లీట్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం, ఒక కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఏదైనా విత్ టెక్స్ట్ ఏరియా, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్, ఏదైనా ఒక కంప్లీట్. మీరు చూసే జీమెయిల్లో మీకు కొత్త ఐడి క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ యూజర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీ ఫామ్ వస్తుందా? మీ నేమ్, అడ్రస్, మొబైల్ నెంబర్, ఎవ్రీథింగ్ అలా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్, ఫ్రంట్ పేజ్. Okay, so any doubts from today's session? Everyone is clear? అర్థమైందండి అందరికి ఇవాళ సెషన్? ఓకే, జస్ట్ నేను నోట్స్ రేపు మార్నింగ్ కల్లా షేర్ చేస్తాను. సో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి రేపు ఈవినింగ్ సెషన్ కి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, those who have doubts please come to the class by 5 o'clock. Online students also join by 5 o'clock so that you can ask me some doubts. Okay, yes. Thanks for joining everyone. Please join tomorrow also at same time.